Greetings everyone and welcome to English with Syria. Today we have part 5 of linking sounds and we're going to focus on words that end in consonants followed by words that begin with consonants. راح نركز على الكلمات المنتهية بالأصوات الساكنة تلحقها كلمات بادئة بالأصوات الساكنة. الفرق عن الفيديو الماضي إنه راح نركز على stop consonants، الكلمات المنتهية بالstop consonants. ماشي؟ والstop consonants باللغة الإنجليزية هن عبارة عن 6 أصوات. الأصوات هن ت د ب ب ج ك. Okay, هذول هن الأصوات. These were the 6 stop consonants in English. طيب كالعادة بتمنى تقرأوا لي العبارات التالية. Let's begin by having you read the following phrases. First, second, third, fourth, fifth, sixth. Thank you. طيب إذا قرأتوهم كالتالي: what time, that drink, big company, help me, bad day, look back. عندنا مشكلة باللفظ. There's something wrong with the pronunciation. ماشي؟ لازم يكون في وقفة قصيرة بنهاية الصوت ولا يطلق الهواء من الفم، لا يخرج إلا مع بداية الصوت الثاني. يعني بدي وقف وابدأ بعدين الصوت الثاني. So there's a short stoppage and we do not release the air from our mouth until we start pronouncing or producing the second consonant. ماشي؟ يعني ما بقول what time, what time, what time. لاحظتوا؟ وقفت على الت وأطلقت الصوت أو أطلقت الهواء مع الت الثاني. What time? That drink. لاحظتوا؟ وقفت على الت وأطلقت الهواء على الد. That drink. Big company. Big company. ماشي؟ ما في فاصل بيناتهم. فيها الوقفة القصيرة وإطلاق الهواء على الصوت الثاني. So we stop with the last consonant and release the sound with the beginning of the second consonant. طيب خلونا نتدرب مع بعض. What time? What time? That drink. That drink. Big company. Big company. Help me. Help me. Bad day. Bad day. Look back. Look back. Okay? That's how we link these two sounds together. Until next time, reach out, tune in, and see you later.